Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lothulusha lozokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokosokhela nazo ezinohlonze emini nje. What were you intending to convey or what are you conveying? Constable zesiZulu ongufakazi ombuso utshele inkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi umsolo wokuqala nowesithathu banyamalala babuya nezibhame yamaniswa nalezo okukholakala ukuthi kwakuhlome ngazo ababulali usenzo meyiwa. Into enzekileyo bafo bathi ngathi i-truck iyaluza ama-brake yayoshayisana ne-quantum kwashona abantu bebeyo-quantum. Kushona abantu abayisithupha kolimala nabanye engozini eyenzeke emgwaqeni N1 eduze kwaseLuitrighat esifundazweni Limpopo namhlanje kuseni. You know, they do the same restrictions on PSL, for example. So it was around that. It was the Cricket World Cup. It was Athletic South Africa and a whole host of other things where they had exclusive rights for free to air. Izindaba ezinhle kubathandi bebhola lombhoxo njengoba kuqala indebe yomhlaba namhlanje kusihlwa izinkampani zokusakaza iSABC kanye neMultiChoice zigcine zivumelene ngamalungelo okusakaza imidlalo yalomqhudelwano. iSABC sizosakaza imidlalo e16 okubalwa kuyo yonke imidlalo yamabhokobhoko. Constable zesiZulu ongufakazi ombuso uthi umsolo wokuqala nowesithathu banyamalala babuya nezibhame eziyamaniswa nalezo okukholakala ukuthi kwakuhlome ngazo ababulala usenzo meyiwa. Lokhu kudalule ngesikhathi eqhubeka ukwethula ubufakazi enkantolo ephakeme esePitoli namhlanje. Kanti umbuso ke ukhala ngokumsola wesihlanu ngelithi uzame ukusongela uZungu owethula ubufakazi. Uyisa uConstable zesiZulu lithi ngobusuku okwabulawa ngabo usenzo meyiwa labona umsolo wokuqala kanye nomsolo wesithathu bephethe izibhamu esinesondo kanye nesinye isibhamu esincane emva kokunyamalala isikhashana lapho ababehleli khona ehostel eliseFort Loras. Lolu hlobo lwezibhamu like labalulwa ufakazi bombuso ababesendlini ngobusuku okwabulawa ngabo umeyiwa ngelithi abagasela endlini babehlome ngesibhamu esinesondo kanye nesinye esincane. According to your testimony is that you observed accused number 1 in possession of a .38 revolver. Yes. And another person in possession of a 9mm. Who was that? Accused number 3. Umsolo wokuqala wechitha ukuthi yena noZungu badabuka endaweni eyodwa kwaZulu Natal. Accused 1 denies that he is your neighbor from home. I don't know where your home is for security reasons. Uyaphika unamanga. Ungasizanzi basekhaya mangisekhaya. Ubaba wakhe unomali. Ngaphambi kokuthi uZungu aqhubeke ukwethula ubufakazi namhlanje umbuso ukhale ngevideo ebonisa umsolwa wesihlanu emisa iminwe ngendlela ekhombisa ukusonga. Ijaji ke uRatha Mokgwatleng libuza lomsolwa ukuthi uhloseni ophendule ngokuthi akasakhumbuli. What were you intending to convey or what are you conveying? Milike umsolo wokuqala nowesibili ucele ukuba iguqe inkantolo ukuze ezothola izeluleko emakhasimendeni akhe malungana nobufakazi bukaZungu. Uqalile namhlanje eGalaga Convention Center eGoli umhlangano wama-28 weNedleg. Umnyango wezisebenzi uthi ingqinamba zamanje ezibhekene nezwe akufanele zishaywe indiva uhulumeni kanti nenhlaka ezizimele kufanele zihambe phambili ukubhekelela indlela zokuthuthukiswa komnotho kanye nodaba lwezisebenzi kanjalo namathuba emisebenzi kubekwe phambili. Ungqongqoshe womnyango wezisebenzi uThula Sinxisi uphosele inselele zonke inhlaka eziyingxenye yalomkhandlo obhekele ukuthuthukiswa komnotho kanye nezindaba zezisebenzi iNedleg. Ngokuthi kuzofanele ikhuphula amasokisi ezintweni ezifana nokuphuthunyiswa kwemithetho okuyiyo ezokwakha uzinzo emkhakheni obhekene ngqo nezisebenzi. Unfortunately, there's one area of work in Nedleg where progress is just too slow, and that is the area of the labor market reform. In the early 2021, after the business, labor and government had tabled their proposals for labor law reform, I had hoped that within 6 months or 8 months,
would have reached an agreement on a number of changes. Umfelandawonye wezinyunyana ikhosathu ufuna ukuthi umhlangano weNetwork uphinde uxoxe nangodaba lokusilela emumva kokusebenza kwenkantolo yezisebenzi kanye nokuncishiswa kwemali eyabelwa isigungu seCCMA. It is a serious issue, but it then gets to be there's something that starts before you get to the labor court. It is the CCMA, and the austerity budget cuts at the CCMA is giving us more headache and more problems even before you get to the labor court. Lo mhlangano uvulwe ngokusemthethweni yiphini likaMengameli wezwe. Network has a long history of fostering social partnership in diverse national landscapes, shaping the labor market since the dawn of our democracy. It was instrumental in the talks that resulted in the Basic Conditions of Employment Act. Kwemukele ngokusemthethweni nomfelandawonye wezinyunyana iSABC njengelungu elisha lomkhandlu weNetwork. Kushona abantu abayisithupha kwathi abaningi balimala engozini ehlasimulisa umzimba eyenzeke emgwaqweni N1 eduze kwaseLuitrigard eLimpopo intathaza namhlanje. Ilo lebithwele ama-tiles liqhamuka eMusina lilibangise egoli lishayise itekisi ebelibangise eZimbabwe. Osibonele uthi umshayeli uhlulekile ukuyilawula iloli emva kokuvela ukuthi ibiphelelwe amabhleki. Umshayeli weloli usindile waphuthunyiswa esibhedlela esiseduze. Into enzekileyo bafo bathi ngathi i-truck iyaluza amabhreki yayoshayisana nequantum kwashona abantu bebeyoquantum. Siya eZimbabwe i-accident le isidileke kakhulu baba. Isidileke kakhulu since izolo ebusuku. Izakhiwo esezishaqwe ngokungemthetho abantu ziyinkomba yomnotho ongenzi kahle njengoba abantu beze bephoqeleka ukuba bahlale endaweni ezingaphephile ukuze bathole indawo yokukhosela. Njengoba izakhamuzi zaseGoli zishaqekile ngomlilo wangesonto ledlule, izakhamuzi zasePitoli nazo zithi zibhekene nenkinga efanayo yalezi zakhiwo. Isakhiwo iKarel Skomman sekuyisidleke sezigebengu esiyingozi empilweni yomphakathi osondelene naso. Lesi sakhiwo esingasemgwaqweni uNanasitha enkabeni yasePitoli kade sashiywa singanakiwe njengoba baduna izimoto sebesebenzisela ukwenza ubugebengu. Mainly they are doing prostitutions, drug trafficking inside, and also human trafficking is involved in those kind of buildings. And we tried many times to address the issue with the municipality and the metropolis and the city council of Tshwane that we have a problem of hijacked buildings which have been utilized and justifiably enriching people unlawfully. Kolunye uhlangothi lwePitoli kunengqinamba ehlukile khona. Abantu abahlala emzini engaphephile bazithathele yona emva kokuthi ishiywe dengwane. Bonify those people, they're protected by the police. You see, because they know each and every month they benefit something from those people. Omasipala abaningi banenkinga yezigebengu ezizidapela imizi kanye nezakhiwo ezinabanikazi bazo. Abantu abaqoqobele lezindlu bathatha imali ekufanele ngabe iya kuhulumeni. Problem there is simply that we have got lawyers of human rights that is preventing us from doing what we are supposed to do. We received a demolition order to demolish the building. We are now in the process of going through a court process, but before we could do that, we have to make sure that we find alternative accommodation. We've got a task team busy working on that. Isigameko sakamuva sasenkabeni yeGoli somlilo odlule nabantu abangaphezulu kwama-70 sibange ukuthi izakhamuzi ziphinde zikhumbuze uhulumeni ukuba uyisukumele phezulu inkinga yalezi zakhiwo. Uhulumeni wesifundazwe eKwaZulu-Natal uvakashela izakhiwo ezindala ezihlala abantu ngokungemthetho. Lokhu kwenze ngenhloso yokugwema igameko ezifuzele sesisanda kwenzeka eGoli lapho kushiye khona isakhiwo kwabe sekudlula abantu abangama-77 emhlabeni. Amabhilidi aduniwe asephenduke inkinga enkulu kuleli dolobha. Umasipala weTheku uthi kumabhilidi angama-91 angasebenzi enkabeni yeTheku, angama-23 adunwe abantu bakuleli kanye nabokufika. Iningi lalamabhilidi ahlonzwe idolobha njengangekho esimeni sokuthi kungahlala kuwo abantu. Yize kunjalo, abanye abantu basaqhubeka nokuhlala kuwona. Ngonyaka odlule, uhulumeni wesifundazwe washaqa ibhilidi elaliduniwe kumgwaqo uMagwaza Maphalala owawaziwa ngoGale Street. Kwatholakala abantu abayi-16 abahlala kuleli bhilidi, kwaboshwa abokufika ababeyi-18 ababengenazo izincwadi.
Ngo-2012 izelamane ezimbili zashona ngemuva kokusha kweflats ebezihlala kulo ebhilidini iWest Point Lodge kuMargaret Mncadi Avenue. Abahlali bathi uhulumeni kade ayebathembisa izindlu ezisesimeni. Imost yethu ayisebenzi. Imisebenzi noma ikhona kube imisebenzi kuyipheli. And akusekho safety. Uma kunomoya, amawindow ayafa, uma kuna imvula ziyangena. Now we're living under the conditions of human settlement here, that which now and then we get them to come, they maintain, they try to fix up and things like that. But still, we ourselves here at this building, we kind of maintain what we can maintain. Iziphathimandla zithi zizodalula izinhlelo zokusebenzisa kabusha lamabhilidi aduniwe futhi kuthuselwe abantu ezakhiweni eziphephile. Into ke sesiyibonile ukuthi kuyiqiniso ngempela ukuthi lamabhilidi amabili kunabantu abahlala khona. Okusihluphayo ukuthi asazi ukuthi bangena kanjani. Iyonye into ofuneka iphenywe le. Iziphathimandla zithi zimatasa namaso okubhekana nenkinga yokudunwa kwamabhilidi kuleli dolobha. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Mbukeli sathi iqhu etolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi kuzosingathwa imicimbi eyehlukene eyendulela umkhosi womhlanga ozobanjelwa esigodleni enyokeni kwaNongoma osuthu enyakatho yesifundazwe kwaZulu Natal kulempela sonto. Sibine sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi uConstable uSizwe Zungu ongufakazi ombuso utshele inkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi umsolo wokuqala nowesithathu banyamalala ababuya nezibhamu ezeyamaniswa nalezo kukholakala ukuthi kwakuhlome ngazo ababulala uSenzo Meyiwa. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Osomlomo sishamthetho sikazwelonke uNosiviwe Maphisanqakula usichithile isicelo se-ATM ne-UDM sokuthi uvotelwe ngasese umbiko wesigcawu besiphenya ngokuthi umvikelo womphakathi osamisiwe ubusiwe Mkhwebane ukulungele yini ukuphatha lesi sikhundla. Ikomiti ebelisebenza ngaphansi kwesigajana u194 likhiphe izincomo zokuthi umvikelo womphakathi omisiwe uadvocate ubusiwe Mkhwebane akhishwe esikhundleni. uMaphisanqakula uthe ezinye zezizathu ezimenze wanqaba ukuthi kuvotwe ngasese ukuthi lokhu kuzoncisha izakhamuzi ezinentshisekelo ithuba kulolu daba. Usomlomo uphinde wathi akatholanga izathu zokuthi likhona ilungu leParliament elingafumbathiswa noma libe sengozini uma kuvotwa ngokuvulelekile. Kulindeleke ukuthi lo mbiko uvotelwe esishamthetho sikazwelonke ngomsombuluko zayo. Iphini kaMengameli wezwe uPaul Mashatile uphendule imibuzo ngezihloko ezehlukene ezithinta ukuphathwa kwezwe ngesikhathi ebambe esithangami nomkhandlu weintatheli zaseParliament iPress Gallery Association. Bekungokokuqala eminyakeni emihlanu ukuthi iphini likaMengameli lihlangane nePGA ezinye izintatheli zithole ithuba lokubuza uMashatile ngempilo yakhe ebikwe phambilini yize chaze wathi impilo yakhe iyafana neyoza kwabasebenza nabo akukho kuhlukile. Like all other public representatives, I have done that. So I don't know if there should be another one by the media or certain people in the media. It's there in Parliament, you can go and see it. Odabeni lokuvotelwa kombiko womvikelo womphakathi osamisiwe uMashatile uphawule kanje. The issue around Mkhwebane in the ANC is a straight issue, really. We don't spend sleepless night about it, so we know how we're going to vote. uMashatile uthi ukucisha konga ugesi kuseyinselele enkulu engamnika ukuphumula. As a result, I've taken upon myself to work closely with the Minister of Electricity to look at what can be done. But he is very confident that we will end the year on a much better footing when it comes to load shedding.
Umholi we-EFF uJulius Malema usenxenxe yamalungu eqembu kuba eyokhethweni langonyaka ozayo benomqondo omuhle. Ubekhuluma nohlaka lwezokhetho lweqembu eliqhamuka kuzo zonke izifundazwe ngesikhathi evula ngokusemthethweni umhlangano wokhetho wensuku ezimbili eIsrand. Ngalomhlangano kuhlelwe ukwakha isu elibanzi lwezokhetho bebheka izimo ezikhona kuleli. Angaphezulu kwamakhulu amathathu amalungu athamele lo mhlangano. Bazilungiselela ukhetho ozobanjwa ngonyaka ozayo. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi imikhankaso yokhetho izohlanganisa ukukhuluma ngqo nabantu emphakathini kanye nokuchaza ukuthi i-EFF imele ini. Uthi akuzoqalwa ke ngamalungu ukuthi afundiswe. We're therefore here, comrades, not out of fear that we may lose, but out of caution that we will win, but we must know what we'll do with the victory. We are here because victory loves preparations. Umalema ke ucele izithunywa kuba ziziphathe ngenhlonipho uma zikhuluma nabantu bakuleli. Just make sure you carry with you two things: discipline and dedication. Why are you disciplined? Why are you dedicated? I'm preparing for the day after victory. Uphindeke wakhumbuza labo abangayilandeli imiyalelo yeqembu. The battlefield for 2024 will be unforgiving, and as a result, the EFF has to be unforgiving to those who do not have a political and ideological appreciation of the instruction we gave them. Umengameli ke weqembu sesabise ngokuyisa ikhomishana yezokhetho enkantolo uma ingabaniki ulwazi labantu abangabhalisile kuleli. Inkinga yogesi eqhubekayo ukufukulwa kwabantu abantsundu kwezomnotho kanye nodaba lwabantu bokufika ngezinye zezihloko zemgomo ezishumi nomuvo kulindele ukuthi kubhungwe ngazo enqungqutheleni yeqembu lezombusazwe eAction SA ngesonto elizayo. I-Action SA izosingatha ingqungquthela yayo yenqubomgomo ngesikhathi izakhamuzi zakulelizwe zifuna izixazululo malungana nezinkinga zenhlalo kanye nomnotho ezikhongethe izwe. Phakathi kwalezi nkinga ke kubalwa nohlelo lokucisha konga ugesi. We are concerned that the talk about ending load shedding is purely a cosmetic appeal put forward by the ANC for an election campaign, but here we sit in stage 6 load shedding, and we have been dealing with load shedding in this country for the better part of 16 years. Leli qembu lizophinde libhunge ngokuchitha umthetho wokufukulwa kwabantu abantsundu ngokomnotho njengoba likholelwa ukuthi injongo yawo ayikafezeki. Ngaphezulu kwalokho futhi kuzophinde kudingidwe nangezixazululo zodaba lwabantu bokufika. Nothing that we propose in terms of reforming illegal immigration is in conflict with the Constitution, because the very first principle of a nation state starts with the border and starts with the idea that a country has not just the right but the obligation to determine the flow of people and goods across the border and under what conditions. Lengqungquthela ezothanyelwa izithunywa ezevile emakhulwini ayisithupha kulindeleke ukuthi singathwe mhla zi-12 kuze kube mhla zi-14 ngesonto elizayo. Kuzosingathwa imicimbi yehlukene yendulela umkhosi omhlanga ozobanjelwa esigodlweni enyokeni kwaNongoma osuthu enyakatho yesifundazwe kwaZulu-Natal kulempela sonto. Lo mkhosi usingathwa minyaka yonke ngomandulo kanti ke nakulonyaka kulindele kuba indimbane zamatshitshi ziphume enkalo zonke inikele hlala nkosi kuyoba ingxenye yalomkhosi. Injabulo yahlokoma ngaphambi komcimbi omkhulu. Izintombi ezilinganiselwa ngaphezulu kwekhulu ezivela ezindaweni ezahlukene eKingcetshwayo bezigqoke imvunulo yesintu ziyingxenye yemash yokuthumela umyalezo othi siyaya emhlangeni. Umkhosi womhlanga umcimbi wenzeka yonke iminyaka ukugqugquzela ukuziphatha kahle kwamantombazane nokuzigqaja ngamasiko wesintu. Ngesikhathi somcimbi izintombi zilanda umhlanga emfuleni ziholwa amakhosazana endlunkulu yamaZulu ziyethule kwisilo. Baleke ngokuthi kuyasivikela ekutheni singatholi izifo njengo-HIV and AIDS, singayitholi sesimithi sesibasisa abancane ngoba lokho ukumitha kwethu sisabancane kuvimba amaphuphethu esinawo. Abanye bathi kunengcindezi evela kwabaningi abangabaza leli siko, kodwa bona bathi bafuna ukubakhombisa ukuthi banephutha. Intombi ayisandile esikhathini samanje kumele ngabe siyavikelwa kuzona zonke izinto, kodwa manje emphakathini sithola sekuyibona abantu
okuyibona abasinika ingcindezi okuyibona futhi abahlukumezayo sizintombi engabe yibona abasivikelayo umphakathi. Omama bagada izintombi bathi bayangenelela njengabazali ukuze baziluleke izintombi. Ukuze singene lapha eintombini singeniswe na ukuthi ke ezinye zikhula zingenabo abazali. Sabona nasibe abazali ke thina eduze kwazo ngoba egcine ngizogcina idlala abantu besilisa zikakwazi zobika kobani. Sabe sasiba seduze kwabo ke thina. UNdlunkulu ukhuthaza izintombi ukuthi ziziqhenye ngamagugu azo. Weyintombi ngicela into eyodwa ake sibe patriotic. Let us be patriots. Ake siqhambise lokho esiyikho. Nginonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eRichards Bay. Lusephezulu uhwebo leranda emakethe emini nje. Libiza R19.19 edoleni laseMelika, libe ngu20.48 kupondo, kanti lingu23.97 kwi-euro. Ipula laseBotswana libiza R1.17. Iphezulu inkomba yezabelo JSE emini nje. Igolide libiza $1,923 i-ounce, iplatinum yona ke ibiza $9,230 kanti ke i-oil ongahluziwe ubiza $90.60 umphongolo. Umsakazelo umphakathi SABC nenkampani yokusakaza ezimele iMultiChoice bafinyelele esivumelwaneni sokuthi lo msakazelo umphakathi uyisakaze imidlalo yendebe yomhlaba ebholeni lombhoxo. Lo msakazelo umphakathi uthola amalungelo okusakaza imidlalo e16 isiyonke, okuhlanganisa yonke imidlalo ezodlalwa yiqembu lakuleli. I-SABC izophinda isakaze ebukhoma imidlalo emibili yama-quarter finals owodwa wandulela wamanqamu kanye nowamanqamu. Lo mqhudelwano uzoqala ke namhlanje kusihlwa ngomdlalo weFrance neNew Zealand eParis. Elakuleli lizodlala umdlalo walo wokuqala neScotland ngesonto kanti ke lizoyilahla kunina ntambama. In earnest 2 years ago, and it wasn't just about the Rugby World Cup, it was about a whole host of other things. You know, they do the same restrictions on PSL, for example. So it was around that. It was the Cricket World Cup, it was Athletics South Africa, and a whole host of other things where they have exclusive rights for free-to-air rights, which just doesn't make sense. So the negotiations broke down, basically. And then it left us with no other option. 14 months ago, we actually went to Competitions Commission and we escalated the matter to ICASA to say that regulations cannot allow a paid TV service to buy free-to-air rights with the sole purpose of not passing that on, but actually blocking the SABC, the public broadcaster, from showing these games. So it's not just Rugby World Cup. We're going to have the same challenge with cricket in 2 months' time. We have the same challenge with PSL. Abadlali beqembu lesizwe ebholeni kanobhutshuzwayo kuleli uRonwen Williams noPercy Tau banethemba lokuthi bazoya kwe-Africa Cup of Nations ngonyaka ozayo bengelinye lamaqembu abhekwe kakhulu. Elakuleli lizodlala umdlalo walo wokuqala kusasa neNamibia enkundleni ezemidlalo iOrlando. Bafana yakhala emuka nendebe ye-Africa Cup of Nations ngo-1996 yaphinde yafinyelela kwamanqamu kulo mqhudelwano emva kweminyaka emibili kusuka lapho. Kanti ngo-2019 yaguqa kwama-quarter final eGibhithe lapho yaguqiswa khona eNigeria. Kusenjalo leli qembu licijwa ngumqeqeshi oke wayithatha le ndebe ngenkathi eqeqesha iCameroon. Abadlali belakuleli basamile kwelokuthi bazoyibamba iqine kowabo ne-Ivory Coast ekuqaleni konyaka ozayo. We believe that we can challenge. You know, we can go all the way, and you know, we need to dream big. You know, I mean, why go there if we don't believe that we can win it? Ocija leli qembu uqinisekise ukuthi uqoka iqembu eliqinile ehlanganisa abadlali abangagayelwa umphako kulezi insuku okubala kubo uForst uPercy Tau uzakhelela ipasi noLebo Mothiba. We haven't seen Lebo in a long time, so we miss them. And then we are also happy that he's doing well, but not only him, Zakel is also doing well. And then we want to have that competition up front, and so that we can get the goals, but also to be able to know which combination works better, leading to AFCON. We felt the love, you know, the last game against Morocco. That was probably the best turnout that I've ever experienced, you know, playing for Bafana, and you could see
you know, them giving us that extra motivation to keep going, to keep fighting, you know, against a quality side like Morocco. You know, we showed that we can compete against the best. Mumba nje abalandeli belakulela basaphuma ngobuningi uma leli qembu lidlala. Abadlali banxusa abalandeli ukuthi babeseke bengapheli umoya. Umdlalo webafana neNamibia uzoba kwesigama menzela isigodi kusasa ngelesithathu ihora ntambama. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMageba kanti asikushiyi wedwa sikushiya nomfanekiso wentombi njengalokho ke kulempela sonto sibheke ke emkhosini womhlanga.